Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is angular momentum. Okay. Now we already got to know about linear momentum. Can anybody tell me the definition of linear momentum, or what do you understand by linear momentum? Do not get puzzled by the word linear. Okay, you already studied what is momentum in SSC level. That momentum is actually linear momentum because that momentum is for linear motion. Okay, so what is the definition of momentum? Product of mass and velocity. Very good. Product of mass and velocity, right? So that is the linear momentum. But angular momentum is for rotational motion, right? So for that, the definition goes like this: the vector product. Vector product means we already know that from the vector chapter that there are two types of product. One is dot product, one is cross product. Okay, dot product is the scalar product. That means you will multiply two vector, but you will get a scalar quantity as the product. Okay, and in case of cross product, that is also called vector product. That means if you multiply two vector, you will be getting another vector as the product. Okay, so angular momentum, it is a vector quantity. Okay, the vector product of the radius vector and momentum of a rotating particle. Radius vector, let us say radius is r, radius vector into the momentum. So we have taken cross product of two vector. So if you are doing cross product, the result is actually another vector, right? Because this is the vector product. So L is also a vector. L represents angular momentum. So L equal to RP. Now as there is cross, it will be RP sine theta. I hope you remember all these things from vector. In vector we have read this. If it is dot product, then it will be RP cos theta, and if it is cross product, it will be RP sine theta. Okay. Now it has been explained with an example here. If you take a look at the figure, oh, this is the origin. Okay, and if we are talking about a particle at this point whose mass is m, okay, and the distance from the origin is the actually radius vector, and the linear momentum. The linear momentum p is in this direction. Okay, so what is the angle between them? The angle between them is theta. That theta is written here. Okay, RP sine theta. The angle between R and P. Okay, or else you can actually might be confused that P is in that direction. Why I'm showing the angle here? It should be here. No, actually it's not like that. This is the direction of the radius vector, right? So if you put it like this, extend it, then what will happen? This will give you the angle theta. So the opposite to that, this should be theta. Understood? Not this angle. Remember. Okay. So from here, we must talk about the direction also, because we know that the resultant that we are getting after taking cross product of radius vector and the momentum, we are getting angular momentum, which is a vector quantity. So this will give you the magnitude, but what about the direction? Okay, what will be the direction of the angular momentum? Now this is also something that you have already studied. In three-dimensional coordinate system, we studied about the right hand screw rule. Right hand screw rule, if you remember. How that works? In three-dimensional system, it was like this. If this is my x-axis and this is my y-axis, then I need to turn from x to y-axis. This is x-axis. I have to turn towards y-axis. So the thumb, my thumb that is coming out from the board will show you the direction of the z-axis. So that is something like this. I represent it in this way, that it is coming out from the board. Okay. Now similar thing will occur here. Okay. We are going from R to P. So from R, if you go towards P,
then this thumb will be showing you the direction of the angular momentum. Do you understand? If you have any doubt, you may let me know now. বুঝলে বলো বুঝছি, না বুঝলে বলো বুঝি নাই। এটার একটা আনসার তোমাদের দেওয়া উচিত। স্যার লাস্টের পার্টটা আবার একটু বলেন। ডিরেকশনের পার্টটা ওকে, নো প্রবলেম। দেখো আমরা বললাম যে মানে L হচ্ছে একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি। So whenever we say that it is a vector quantity, mentioning about the magnitude is not enough. You have to mention the direction also, that in which direction it will be working. So the direction will be, see, we are moving from R to P, right? So R is in this direction. So you will put your this finger along R. Okay. Now from R you have to move towards P. Then you are moving towards P. Then thumb is in this direction, right? Outward from the board. So that will give you the direction of the angular momentum. Let us say I have reversed it. Okay, তোমরা হয়তো ভাবতেছো যে মানে সবসময় বোর্ডের থেকে বাইরের দিকে আসতেছে, এটাই কেন ডাইরেকশন হচ্ছে? অন্যভাবে হইতে পারে, যেমন let us say if this is the direction of P and this is the direction of R. Till now I was rotating from R to P in this side, but if I want to rotate from R to P, now I have to rotate in that wise, clockwise direction, right? So if I rotate in that direction, my thumb, it will be pointing towards, means inward the board, right? It will point towards the inward direction of the board. So that means if you rotate from this direction to the anti-clockwise direction, then it will be in this direction, the direction of the angular momentum we are talking about. Okay, but if it is in clockwise direction, we are rotating for clockwise direction, then it will be just in the opposite direction. See, previously it was coming out, now it is going in. নুনবিয়া লামিয়া, তোমরা কি এই যে ভেক্টরের এই যে 3 ডাইমেনশনাল সিস্টেম যেটার কথা বলতেছি, ওই লেকচারটা কি তোমরা অ্যাটেন্ড করছিলা নাকি তোমরা এটা করোনি? কি তো কি বললেন? তুমি বলে আমার কথা ক্লিয়ার শুনতেছো না? না শুনতেছি, কিন্তু এটা শুনলাম না। তোমার মোবাইলের আশেপাশে বলে অন্য কোন ডিভাইস আছে যেটার জন্য আসলে একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, তো তাইলে এখানে আসলে রাইট হ্যান্ড স্ক্রু রুলটা, এটা যদি তোমরা না জানো তাহলে একটু আমাকে বলো, আমি এটা আবার এক্সপ্লেইন করি, বিকজ এটা না বুঝলে তুমি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের ডাইরেকশনটা বুঝবা না। রাইট হ্যান্ড স্ক্রু রুলটা কে কে জানো? স্যার আমি জানি। তো রাইট স্ক্রু, এটা রাইট হ্যান্ড স্ক্রু রুল কেন বলে? দেখো আমরা যখন স্ক্রু ফিট করি, তোমরা যদি স্ক্রুটাকে এদিকে ঘোরাও, এদিকে, দ্যাট মিন্স এদিকে যদি ঘোরাও স্ক্রুটা নিচের দিকে যাবে, দ্যাট মিন্স এভাবে ঘুরাইলে এটা টাইট হবে, নিচের দিকে যাবে। আর যখন আমরা এটাকে খুলতে চাই তখন এদিকে ঘুরাইলে ইট উইল কাম ইন দা আপওয়ার্ড ডাইরেকশন। ঠিক আছে? তো কখনো যদি মনে করো কনফিউজ হয়ে যাও যে মানে একটা স্ক্রু আমি খুলতে চাচ্ছি, এটা কোন দিকে ঘোরাবো, বুঝতেছি না যে কোন দিকে ঘুরাইতে হবে, তখন কি করবা? রাইট হ্যান্ড স্ক্রু রুল ইউজ করবা। এই যে এদিকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে ঘুরাইলে এটা উপরের দিকে উঠে আসবে। তো এখানে আসলে বিষয়টা অনেকটা এরকম, আমরা যখন 3 ডাইমেনশনাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম পড়তেছিলাম তখন সেখানে দেখছিলাম যে এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিস 2 ডাইমেনশন, এটার ব্যাপারে আমরা জানি, বাট 3 ডাইমেনশনাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম যখন আসে তখন এটা নিয়ে একটা কনফিউশন দেখা দেয় যে মানে এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিস তো বুঝলাম এদিকে হবে, বাট জেড অ্যাক্সিসটা কোন দিকে হবে? জেড অ্যাক্সিসটা একটা হইতে পারে এদিক থেকে মানে বাইরের দিকে আসতেছে, এটা অ্যাকচুয়ালি হবে কি এরকম, মানে বোর্ডের থেকে বাইরের দিকে আসছে। তুমি যদি এক্স এর থেকে ওয়াই অ্যাক্সিস এর দিকে ঘুরো তাহলে থাম্ব দেখাবে এদিকে, তার মানে অ্যাকচুয়ালি এরকম হবে এই আমাদের কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা, এক্স ওয়াই, আর এই যে পেনটা তোমাদের দিকে মুখ করে আছে এটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস। আর যদি এরকম হইতো যে মানে আমরা এক্স অ্যাক্সিসটাকে উপরে রাখছি এবং ওয়াই অ্যাক্সিসটাকে নিচে রাখছি, তাইলে কি হইতো? আমাদের x থেকে y এর দিকে ঘুরতে হলে এভাবে না। এখন দেখো তো তোমার রাইট হ্যান্ডের যে থাম্বটা আছে সেটা বোর্ডের ভিতরের দিকে পয়েন্ট করতেছে, তার মানে এই পয়েন্ট থেকে বোর্ডের ভিতরের দিকে যে অ্যাক্সিসটা যাবে সেটা হবে z অ্যাক্সিস। সো দেখো ডাইরেকশনটা জাস্ট অপোজিট হয়ে গেছে। তো এখানেও আসলে l এর ডাইরেকশনটা পাইতে হলে তোমার r থেকে p এর দিকে ঘুরতে হবে। তো r কোথায়?
আর হচ্ছে এই বরাবর এই থেকে পি এর দিকে যদি আমরা ঘুরি, পি হচ্ছে এখানে আর এর দিকে, তো আর থেকে পি এর দিকে ঘুরলে এই যে থামটা যে ডাইরেকশন দেখাবে সেটাই হবে এল এর ডাইরেকশন। সিম্পল। সো তোমরা একটু 224 পেজে ডিরেকশনে যে প্যারাগ্রাফটা আছে সেটা একটু পড়ো, 1 মিনিট সময় দিচ্ছি আমি তোমাদেরকে, তো পড়ার পর আমাকে বলো যে মানে এটা বুঝতে পারছো কিনা। ওকে, আচ্ছা, so now let's talk about the dimension and the unit. Okay, here we can see that it is r multiplied with p. R is radius, so it will be definitely in meter, and p is momentum. Momentum is the product of mass and velocity. Mass is kg and velocity is meter per second. So from here what we can write, kg is there, meter into meter, it will be meter square per second. Okay, so this can be written as the unit of angular momentum. So what I am trying to teach you here, be self-dependent. Okay, if you know this formula, then from here you can find out. See, I don't have to memorize this. Okay, I can find it out because I know this formula, I know this equation. So if you can develop this capability of finding out or deriving the unit from the equation, then you won't have to memorize and overload or overburden your memory. Okay, so this is there. Now from here I can say the dimension also. Kg is mass, so capital M. Meter square, that is length. Meter is the unit of length, so L square. Second is for times, T inverse. Second inverse is T inverse. So this is the dimension. Very important for MCQ. Okay, so it might take 20 to 30 seconds to find it out. Okay, maximum 20 to 30 seconds to find it out. For each MCQ you will be getting 1 minute. Okay, so if you can solve it within 30 seconds, that's worth it, right? So without memorizing, learn to solve in this way and find out the answer in this way. Okay, it will help you in case you forget the unit in the exam. Acha. Then relation between angular momentum and angular velocity. Angular momentum, that is L. Angular velocity, that is omega. Okay, omega. What is the relation between them? We will try to establish a relation between them. Let us see how. L equal to I omega. Let a rigid body, page number 225. Let a rigid body is rotating about an axis with uniform angular velocity omega. If the perpendicular distance of a particle of mass m from the axis of rotation is r1 and the velocity of the particle is v1, the velocity v1, actually it is linear velocity. Okay, two types of velocity are there for a rotating particle, angular velocity and linear velocity. Okay, and what is the relationship between them? We already know that v is equal to omega r. Linear velocity is equal to product of angular velocity and the radius. Okay, as it is rotational motion, definitely there will be a radius, right? Acha. The angular momentum of the particle about the axis of rotation, angular momentum means L, right? So L is equal to PR. Now for the first particle, it will be P1 R1. Now P can be actually replaced by MV, M1 D1 R1. P I have replaced by MV because this is linear momentum, which is equal to product of mass and velocity. Now V, this one can further be replaced by omega R1, right or wrong? Now while I write M1 will be there, V will be replaced by omega R1, and there is another R1, so it will be R1 square. If you have noticed, I did not write omega 1. Why I did not write omega 1? For the second particle, I am going to write into omega and R2 square. So for mass and radius, I am putting 1, 2. For several particles, for different particles, I am putting different subscript. But omega I am keeping same. Can you tell me why? সেম থাকবে তাই।
শুরুতেই আমরা এটা বলে নিছি, the body is rotating with uniform angular velocity. Uniform angular velocity means all the particles in the body is having same motion. Do you understand me? Like I gave you an example that we are on the earth is rotating. So as we are standing on the earth, we are also rotating with the same speed. So we are like particles on the earth. Okay, now if you are considering a rotating body, okay, if the body is rotating with omega angular velocity, each particle of the body is having the same angular velocity, omega. Okay, so that is why I am not putting omega 1, omega 2. That is why. Okay, now this is actually L1, that is angular momentum for the first particle. There will be angular momentum for the second particle, L2, L3, L4, like that it will continue. If you take the summation of all the angular momentum, you will be getting the total angular momentum for the body, right? That means that is my target, L. I want to find out L. So L is equal to, it will be L1 plus L2 plus L3, and it will continue. Okay, কতগুলা particle আছে কতগুলোর জন্য. So if you just replace the value here now, it will be omega m1 r1 square plus omega m2 r2 square plus omega m3 r3 square, and continue. Okay, then if I take omega common, then it will be m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square. Okay, then it continues. Now if you notice, এত বড় বোর্ড থাকতেও আমি এত উল্টা পাল্টা ভাবে লিখি, যাই হোক, তো এখানে দেখো L, this one will be equal to, now omega is there, and the rest of the part I can write summation of mr square, all the mr square, right? Now summation of mr square, this is our moment of inertia, if you remember. So we have proved L equal to I omega. That means the angular momentum of a particle is equal to the product of the moment of inertia and the angular velocity. Angular momentum is equal to the product of moment of inertia and angular velocity. This is what we had to prove. Is this clear? Yes. Okay, very good. So inshallah, next class we will continue from torque. Okay, I would like to request you to go through the topic torque so that you have knowledge, okay, about this, and it will make it easier for you to understand when I explain this in the next class. Okay. Okay. So